I finally found someplace I hate even more than caves. That's a first. Over there. We must do something. Still standing. That's... Oh. Inquisitor. Still finding it difficult to breathe, but I'm not strewn across the landscape, so thank you. I'm Colette, Professor Kenrick's research assistant. I was hoping to conduct a survey of a Tevinter ruin in the hills. I may not have chosen the best route. You're Kenrick's research assistant, so that makes you a student at the University of Orlais. It does? Why? Orlesian institutions aren't always accepting of elves. We can't all run Inquisitions, but I imagine you've caught whispers behind your back, too. The university accepts those worthy of admission, though elven students are few. How do you find it there? It's not easy, but this is what I want. And I like working for Professor Kenrick. Elven research students, where publications concerned, their work's often deemed not substantial enough for formal credit. But Kenrick cares about people who want to learn. If our research finds an audience, I know my name will be included. What were you hoping to find at the ruin? The Tevinter's time here was brief, but their architecture endured, offering shelter, forming landmarks. Ancient Avar would have encountered these structures, which certainly predate Inquisitor Emeridan. Evaluating the ruins could offer insight into the region's history, once I can get set up. You're still going there? I've read everything we have on Emeridan, and studied up on new excavation techniques. I won't waste this opportunity. If you've a map, I can show you my destination, if you would be interested in the findings. Stay safe. I will. Часовня. Мы всячески старались избегать гакконитов, и нам это в целом удавалось. Все прошло без происшествий. Не оставив Прайс по неопытности различимые следы в грязи, по ним челюсти Гаккона выследили нас, и даже Фалькеру не удалось сбить их с курса. Паршивцы упертые. В конце концов мы спрятались среди заплесневелых трупов и выцветших костей, устилавших землю вокруг причудливой часовни. Она была высечена из камня и увенчана, если не ошибаюсь, драконьим черепом. К счастью, гаккониты, когда дошли до часовни и все это увидели, сразу встали как вкопанные. Пошептались между собой, а потом их предводитель отвесил поклон в сторону черепа, и они ушли. Так мы и не знаем, что это за часовня такая, почему она так смутила гакконитов, да и знать, пожалуй, не хотим. Из рапорта, полученных разведчицей Хардинг.
What is that commotion? Almost there, pal! Move your legs, Hask! He climbs like a fish. Shut your yap! Your climbers seem tired, Thane Sunhair. Or hunting. Is your hold beast well? We hunt as well as ever, Thane Harrison. You would be safer under the shield of the jaws of Hacon. Hask Fisherson has taken victory in sight of the Lady of the Skies. Pav, you owe 4 rams to Hask, not 3. Ha! Рисунки, найденные в мясной лавке. Серия простых, но искусно выполненных рисунков сообщает, что владелец мясной лавки решил посвятить день составлению не то алхимических зелий, не то более вероятно спиртных напитков. Поэтому покупатели могут взять то, что им нужно, и заплатить позднее. Tear his tits. Wind, lift your oaths to the Lady. May your people be as strong as your hold beast. What a delightfully rustic welcome. We should speak with the Thane. Have you seen the animals the jaws of Hacon keep? Rat things with frost dripping from their claws. I have. Augur says it's bad magic. You're a strange sight. I never thought we'd see so many lowlanders in the hold. There are many curious about you, but the Thane would speak with you first. Dread of cold in the air today. All the rams are growing thick coats. It'll be a bad winter. I tell you, lowlanders from the north. Why do they dress like that? Greetings, stranger. We've heard of your arrival, Lowlanders. Come, share my fire where we might speak. Inquisitor, I am Svara Sunhair, Thane of Stonebear Hold. You have guest welcome here. The Lowlanders have little love for your Dalish clans. I am impressed that you came to lead their Inquisition. You and your people have come far from the safety of the Lowlands. We have not come to cause trouble in your home, Thane. We have learned that the last Inquisitor may have died here hundreds of years ago. We seek his body. Giving peace to the dead is a worthy quest. Any help we can offer is yours. Sadly, the Jaws of Hacon will not offer so warm a welcome. You have met their Thane, Gerd Harrison. I wager you have crossed blades with the Jaws of Hacon in the wilderness.
If you would search this place for your Inquisitor's body, they will want you to pay in blood. When I first entered your hold, there was a climbing contest of some sort. What was that? The test of the lady. We use it to settle disputes when it is not clear who has the right of it. There are others. For the test of the Mountain Father, you battle with verse while those who favor you hold you aloft. The test of Hakon is battle, with blunted weapons. It seems as fair a way as any to decide such matters. In many cases, the law is clear. The tests are only for real disputes. As Thane, I may guide the gods in finding who is worthy. I decide which test will settle the dispute. I may also ask a warrior whose claim is foolish to climb with stones strapped to his back. I'd like to hear more about Stonebear Hold. We are not the largest hold, but our warriors are strong, and our singers are pretty. Ah, words are for boasting around the fireside. You should look yourself, if you will. I'd like to know more about the Jaws of Hakon. They are not the first hold to take that name. All have been foolish. What would you know of them? What do the Jaws of Hakon believe that makes them so angry? A wise man honors each god to its strength. Bjorn Reedbeard for fishing, Rilla of the Fireside for making babies. The Hakkonites care only for Hakon Wintersbreath, god of war and winter. There is no evil in Hakon. There are times to fight, but the Jaws of Hakon care for nothing else. They raid, they fight. Eventually they die and their stories are forgotten. It is the way of things. You said that there were earlier groups known as the Jaws of Hakon. Yes. Many ages ago. They thought of nothing but slaughter glory. They attacked the lowlanders. Your people fought back and destroyed them. They were fools. What can you tell me of the people now calling themselves the Jaws of Hakon? They came here a few years ago, after the Blight took their hold. There was land enough for both, so we were friendly. We did not see their anger. Gerd Harrison lost too many in his hold to Darkspawn. He thought only of battle and war. To avenge a wrong is a good thing, but only a fool lights the world on fire to do it. I will speak with you later. Walk with the lady's blessing. Inquisitor? How did you get the name Sunhair? I was born Svara Janusdottir. For my legend mark, I once fought a battle with my hair on fire. You lit your hair on fire? An enemy archer lit my hair on fire. I was locked shield to shield with a foe, and I had no time to douse it. It scared my foes. My hair was braided long enough that I could spare it. It stank worse than goat shit, though. The Hakkonites are attacking my people. I would welcome any assistance you could offer. Bathing my blade in the blood of the Hakkonites would be cause for a feast for most in this hold. The Hakkonites are fools, and they have forgotten the old ways. But we have pledged peace with them. To attack with lowlanders at our side would make us oathbreakers. This is poor weather for me to ask that of my hold. I understand your concern. Is there anything I could do to help? Among the Avar, a hold draws strength from its hold beast. They are as kin to us. When our hold beast is strong and happy, there is joy. When it sickens and dies, it is an ill omen. Our bear, Storvacker, has not been seen in days. The hold fears for her. I cannot ask the hold to break peace oaths unless Storvacker returns. Does Storvacker usually live in the hold? Does she stay in a pen, or...? Pens are for goats and chickens, not holdkin. The Avar are free. So must be our hold beasts. Storvacker lives in a cave near the hold. She comes to visit if she wishes to see us. We bring her gifts of food. Not enough that she will not hunt for herself.
Do you have any members of the Hold searching for Storvacker? The Hold is already fearful. A great hunt for our Hold beast would show weakness to the Hackonites. If she were dead, the Augur would know. So the hunters watch for tracks. That is all we can do. The way you asked us to help find Storvacker made it sound like you were willing to break your oath. I could say that Avar hold all oaths sacred, that no true Avar would break them. It would be a good lie. Lowlanders doubtless say the same of themselves. A cunning Thane can find a hole in the tent of any promise. A place for the cold wind to sneak in. We are bone and blood. Oaths last until they are broken. If I find your bear and you break the oath, what happens to Stonebear Hold? Other holds share oaths with the Jaws of Hakkon. They are sworn to defend or avenge them. If the Hakkonites were friends, they would attack us. But they are friends to few. We will send offerings, trade, and gifts to pay the price of oath-breaking. The storm will pass. I do not do this lightly, Inquisitor. But the Hakkonites are tiresome. I'm a little confused about why I have to find a bear in order to gain the support of your tribe. Storvacker is not a bear. She is our hold beast. She ties us to the gods. Without her, I have heard your elf gods turned from you. Is that not a bad thing? It is as that. I know more of this world than the world of spirits. Speak with our Augur if you would know more. They're our gods, not yours. For you, it is enough that Storvacker matters to us. Maybe I shouldn't bring this up, but bears and I traditionally do not get along. You have fought bears. You lived. Good for you. Fear will keep you respectful should you find Storvacker. You will be fine. So you're saying she's friendly? I will speak with you later. Ask those in the hold about Storvacker. They may know something they have not told me. Ансвара Солнцевласа. Это письмо не дописано. Почерк прост, много фраз в тексте зачеркнуто. Низинники, если вам хватит храбрости. Арельсианцы, если вам хватит Купцы Орлея, если... Тем, кто захочет торговать с оплотом Каменный Медведь, вам следует знать меня. Я Тансвара Солнцевласая. Я Тансвара Я Несдотан, известная как Солнцевласая. Хотя мой клинок пил слезы битвы много, хотя мой клинок пил кровь много, хотя я много сражалась, я не желаю вражды, а желаю торговлю между нашим оплотом и вашим. У нас есть шкуры и кожа, с которыми ваши незлиные шкуры не сравнятся, а еще оружие, закаленное Гакконовой зимой. У нас есть шкуры и кожа,
ваши воины будут казаться сильными, а любовники гибкими, а еще оружие. У нас есть отличные шкуры и кожа, а еще оружие, какого в низинах никто не видел. Торгуйте честно и хорошо, и всем будет выгода. Обменяете нас и ваша кровь. Торгуйте честно и хорошо, и всем будет выгода. Танцвара, солнцевласая. Дурацкая задумка. Какой низинник пойдет в такую даль за шкурами, которых не видел? Ах ты, Корт, хотела сказать, а вместо этого написала. От дурацкого низинного письма все в голове наперекосяк. Остальная часть письма злобно изрисована топорами. The new thatching is good. Fine work. Inquisitor. Выдержка из отчетов Фредерика Дессера. Мы нашли груду целых драконьих яиц и поместили в инкубатор в Скайхолде. В исследовательских целях, конечно же. Насколько опасны бывают новорожденные драконы. Узнали и кое-что еще. По словам очевидцев, взрослые драконы никогда не залетают туда, где растет красный лириум, хотя им ничто и не мешает это сделать. Могу лишь заключить из этого, что драконы инстинктивно чувствуют красный лириум опасен. О дерзкий отрок, выучи урок. Ни в деле, ни в уме нам нет единства. Мародин. Миледи Инквизитор, нашим людям удалось поймать нечто большое и упрямое. Вы искали ездовое животное, в котором воплощалось бы упорство Инквизиции, и он, честно говоря, затрудняется сказать, что именно он воплощает, но он определенно подходит для езды, и он определенно очень упорный. Не знаю, что тут еще сказать. Сообщаю, где его можно найти, и передаю слова об обнаруживших его людей. Это ж какой большой наг. Глядящего в небо аварского целителя, встреченного в бурой трясине, уважает во многих оплотах как мудрого и практичного человека. Он выразил желание увидеть оплот каменный медведь. Пусть нанесет визит от имени Инквизиции. Это поможет завоевать доверие и уважение аваров. Жозефина. Inquisitor? Авары из-за плота каменный медведь питают почтение к Тирде Яркая Секира, легендарной праматери народа аваров. Ранее мы уже нашли место, где осталось много личных вещей Тирды. Ее тело, разумеется, было в свое время отдано птицам в соответствии с аварскими традициями. Хотя ее оружие, которое оказалось не секирой, а магическим посохом, Инквизиция забрала для собственного пользования, а плод каменный медведь будет рад прочим реликвиям, найденным в том месте. Let's see what we have.
Миледи Инквизитор, у меня к вам просьба. Поддержки, если честно. Добиться того, что у меня теперь есть, мне помогли многие люди. И я отблагодарил их всех, за исключением одного, моего отца Джанара. По правде говоря, он мне не помог, точнее будет сказать, запретил. Но семья есть семья. Так же, когда бывать лириум могут только те, кто не видел тень во сне, я стала той, кто я есть, потому что отец такой меня сделал, и я перед ним в долгу. Проблема в том, что я неприкасаемая, я никогда не смогу вернуться обратно, и все, что я посылала ему, не было пропущено через ворота. И я подумала, может быть, я смогу собрать посылку и отправить ее в Арзамар вместе с какой-нибудь изюминкой от Инквизиции, с чем-нибудь, что удивит стражи у ворот и на что захочет взглянуть отец. Это было бы так мило с вашей стороны, чаровница Дагна. Inquisitor. Catch anything today? Nothing yet. Too many visitors stirring up the forest. The gods don't like it. What did I tell you? Lowlanders from the north. Why do they dress like that? So, she arrives. Don't throng! Behold, worthy ones, the woman who blazes like fire and mends the air. What is this? Oh, demon summoning. Delightful. I am the Ogre of Stonebear Hold. I greet you, as do our gods and the gods of our ancestors. There. It is done. Now come, be welcome. I'd hear news of the north. I'd like to ask something. Then ask. I assume Augur is another word for mage. I am a mage. Yet not all mages are augurs. I give counsel to other mages, and the Thane. In turn, an augur takes counsel from the gods and shares it with the Hold. I make their will known to us, and ours to them. So you're an ambassador to the local spirits? They protect the Hold. They help drive off spirits who've gone bad with rage or gloom. The gods live with us. Ignore their offerings, offer them nothing, and it weakens us all. I've heard enough to realize that when you say gods, you mean spirits. Why do you pray to them? We offer to them. We don't pray like the lowlanders to a creator they think will weather all the ages. Do you actually think they're divine beings? Something more than magic? The spirits watched us
even before we came from the north. They shaped themselves into our gods, and we grew to love them. Their secret gift is this, Inquisitor. They reflect us as water does the sky. They show us what we wish to be. That image gives us strength. For that, we thank the gods. I should be off. Farewell. Be welcome. Did you just introduce me to spirits? The gods of the Hold clamored to see you. I obeyed. For I'm their voice and their augur. And if I didn't show you off, they'd hound me for months. What did you mean when you said I blaze like a fire? How do you think you appear to the gods of the Fade? To those beyond the veil, your hand burns like the Watchman's bonfire. Are you saying every spirit in the Fade knows where I am? Only those nearby, but thoughts spread quickly among the gods. I see you've already killed one. A thing of envy that grasped for your crown. Do you know where your Hold beast may have gone? Storvacker? No. I've asked the gods, but they've seen no sign. I should be off. Farewell. Greetings, stranger. What did I tell you? Lowlanders from the north. Why do they dress like that? Inquisitor, you've need of a hunter, or you're just wandering? Doubt you lowlanders see many holds, but I'll tell you, there are none finer. I assume you go hunting yourself. Of course I do. Who says otherwise? No one. I lead our hunts, Inquisitor. My leg aches. One eye can't see in the dark, and I bring more meat than anyone in the hold. Goat's piss do I hunt. I apologize. I was just curious. Suppose you can't help lowlanders' manners. Do you have any idea where Storvacker has gone? Our hold animal's a hungry one. She might be after the game in the valley to the west. As the weather's turning, I'd not think she'd roam further. Farewell. Farewell. Название оплота «Каменный медведь». Все началось с человека, Ивара Ериксена. Когда оплот Ивара был разрушен войной, а там погиб, Ивар повел остатки своего племени через горы. Зима выдалась суровой, и как завывали ветра Гаккона. Твари бежали из гор, и добыча охотников была небогатой. Народ Ивара ослаб, все боялись, что на них лежит проклятие. Когда разразился буран, они соорудили скромный костер и сгрудились, чтобы согреться. На третий день бурана они поняли, что скоро погибнут. В третью ночь, стоя на дежурстве, Ивар заметил в снегу огромного седого медведя. Хоть животное стояло далеко, Ивар ощутил на себе его взгляд и понял, что должен отправиться следом. Один он отправился через ветер и снег. Медведь шел впереди, не давая приблизиться, но и не скрываясь из виду. Наконец медведь остановился. Ивар подошел к нему и увидел перед собой укрытие, в котором могли спастись его соплеменники. Он протянул руку к своему нежданному проводнику, но вместо шкуры нащупал твердый камень.
Тогда пал Ивар на колени перед камнем и воздал хвалу Корту, ибо понял, что сам отец гор принял облик медведя, чтобы привести его сюда. Ивар вернулся к соплеменникам и отвел их в укрытие. Так Ивар Ериксен стал Иваром Снегодаром, и племя избрало его новым талом в честь спасительного видения оплоту дали имя Каменный Медведь. Так взросло и возмужало наше племя. Истории Дикого Юга, собрание сказов варварских народов Эрлдена, составлено леди Сюзанной Ашвелл из Ансбурга. Inquisitor, I'm honored by your visit. I'm Finn Coldenson. Forgive me if I don't stand to greet you properly. How are you injured? A storm blew up a few months back. It's the worst we've seen in a while. I was helping to secure the fishing boats. Einar nearly fell in. I caught him, but the current caught me. My leg got crushed against the rocks. It hasn't set properly. You seem troubled. Is it your injury? In part. Gida Meerdotten prepares my father's body for sky burial. Wow. Shit. I knew it would be soon. I miss him. I'll let you rest. Lady keep you. So, come to test yourself. How so? Our warriors want your measure, Inquisitor. Bring us an offering, and we'll let you fight Hakkon's trials. Stone Bear Hold would know if the spirits favor you. So would I. Do you run this arena? I do. I'm called Arkan Feltson. I prepare warriors for the gods. Truly, I drill it into young heads that no one's born knowing how the axe swings or the arrow flies. What do you mean, prepare your warriors for the gods? As we train, the gods see us become worthy. Worthy of what? A second strength when you most need it. A glimpse that spots a blade at your heart. Warriors must show their will for these gifts, and the will for practice. Impossible. These people would all be abominations if this were true. Our augur's no fool. We keep the bad spirits at bay, or spot them in those who draw them. I'm sure you think you do. What is this trial, exactly? A battle against our best. Wit and muscle, and steel against steel. Not to death, just surrender. In case you're afraid. I didn't want to take a life for just a trial. Good, but don't hold back. The gods and I can tell. Why do you pray to Hakkon when his fanatics cause you so much trouble? Hakkon Wintersbreath could be testing us through those fanatics. He can be a cruel god, Lowlander. He'll favor the victor and no other. Strength to strength. If the jaws of Hakkon tried to raid us, we'll feed their scraps to the bears. Can we begin this trial of Hakkon? We need an offering from you first. To honor Hakkon and the dead. Can we begin this trial of Hakkon? We need an offering from you first. To honor Safe journeys. Весть о Хрингнаре, ледовом тролле. Грозен тролль ледовый Хрингнар. Нам слепой, как гномы гор. Лишь безумцы из безумцев точат на него топор. Жаждет славы авар-воин, грезит именем иным. Ладный хрип, и вот хозяйка сон пернатый шлет за ним. Пир вершится на вершине.
I spy. No. But... No. Well, you should be good at finding things. Of course, you couldn't find Hawk. The augur's saying blood will spill before the new moon. Let the jaws of Hackon try some of it. They know whose ground this is. Welcome. So long as their weapon... You're the Inquisitor. I hear your people already sing songs of you. How are you so well informed? Oh, Hellstim soaks up gossip when he goes trading. He just returned from the lowlands. I'm Fulna Hethstotten, Keeper of Histories, and Skald to the Hold. I've never met a Skald. Is that anything like a bard? I suppose. Every hold has someone who sings its songs. Doesn't yours? Fair enough. We keep the old songs and histories, the oaths and the legend marks. I understood all of that, except legend mark. The Skald before me was born Gulda Elsdotten. She crafted a great new tale for the hold. It pleased the spirits. After that, we called her Gulda Gildan's Song. So they're titles, honorifics. Not all carry glory. My father was Heth Mule's head. He'd never let go of a quarrel. Can you choose a legend mark for yourself? Only if I wanted to be scorned as a child. I've only been a Skald a few years. I've not made any great feats, good or ill. Yet. Farewell. Good journeys. Be welcome, Inquisitor. Though I fear I've time for little more than a greeting. I must prepare these souls for their greater journey, particularly those who depart without the reverence due. Their way is often hardest. I'm not familiar with Avar funerals. May I ask what proper rites entail? When the time comes, we are given sky burials. For most, the body is laid out and prayers given. When the birds come, they carry the soul to the Lady of the Skies. The body, unneeded, is gone. For most? Some souls, such as Calden's, are chosen to return. The augur reads the signs at birth. It is a rare honor. In order to return, an offering is made to Korth the Mountain Father and buried beneath the body. A piece of the soul thus remains, allowing the rest to return to this world and be reborn. Will someone not be given proper rites? Calden Enverson is one of the few whose soul may return. Bloodkin must make an offering to the Huntmaster, who prepares it. Or so it should be. Calden's son, Finn, has failed in this duty, but then there's you. Me? You're a guest of our hold. A gift from you cannot be refused. Even an offering for Calden. I cannot dictate the nature of a gift, but if my suggestion appeals to you,
Speak to the Huntmaster. Calden's son is injured. It's not his fault he can't make the offering. As disappointing as that may be, it is not my place to ignore the gods' laws on a whim. I honor them in word and spirit, Inquisitor. You suggested a way around tradition by letting me make the offering. The spirits have seen Finn fail. To undo it may be to undo their will. A gift from another does not bear this weight. Calden's soul could travel easily. I should be off. Lady keep you. Why do they dress like that? What did I tell you? Lowlanders from the north. Inquisitor? I spoke to the woman preparing bodies for funeral. She said I might make an offering. For Calden. How would... as a gift? Sly woman. In that case, I'll accept an offering from the hand that gives it. Tradition says the offering's made to Korth. Only creatures who touch the god's realm will do. I'll mark where some were last spotted. It'd be an unmatched gift, Lowlander. I still pity Calden's son, though, losing his father's name. What do you mean? Finn failed to complete the rites. That'll see him disowned when the burial's complete. He's fatherless whether you do this or not, Inquisitor. Seeing it done will give him some peace, I imagine. Farewell. Farewell. Inquisitor. I know about your father's burial, and the offering. I tried. I dragged myself out of this cursed bed, but the pain... I collapsed. The Huntmaster found me and dragged me back. Said we didn't need another dead man. I'm told I can make the offering as a gift for the hold. I'll try to do so for your father. He won't be my father much longer. The loss of your name? It doesn't matter. Whether or not he's my father, I still love him. I would not see his soul severed from the earth.
if it's meant to return. If you can make a gift of the offering, there's no way I could repay you. I'll let you rest. Lady keep you. Созвездие Беленас. Согласно аварской легенде, трон Корта Отца Гор стоял на вершине Беленаса, горы посередине мира, такой высокой, что с нее были видны все уголки земли и неба. Храбрые юные авары не оставляли попыток забраться на гору богов. Поначалу Корта это забавляло, ему было по душе героизм бесплодных попыток добраться до его обители. Потом Синдри, Неболас, храбрейший из героев древности, добрался до вершины и вступил в залы Отца Гор во плоти.
Корт умел проигрывать и принял Синдри у себя как героя. Когда Сметрий вернулся в Морозный город с дарами от Корта и рассказал о пирах в чертогах богов, все новые и новые герои стали забираться к отцу гора, требовать почестей. Постоянные пиршества утомили Корта, и другие боги стали побаиваться его нрава. Тогда Корт поговорил с хозяйкой небес и унес Беленас с земли в ее владение, куда не доберется и самый отважный скалолаз. С тех пор живет он в мире и покое. Мерзлые ворота. Ворота покрыты ледяной коркой даже в летний зной. Кусочек льда, отколотый от них, не растаял в ведре кипятка и даже выдержал жар углей. Я никогда не видел такой магии. Наш аварский проводник Рагнар не хочет говорить о том, что за стеной. Исчерпав все возможности, я смирился с тем, что за ворота заглянуть мне уже не удастся. Кусочек льда я сохранил для собственного пользования. Он очень хорош для охлаждения сидра в летнюю жару. Удовольствуюсь этим и постараюсь забыть о неутоленной любознательности.
Get ready! It's a trap! It's a trap! Does this say overcompensating to anyone else? Nothing. That didn't work. That didn't work.
I believe this was Colette's destination. Мыс Нигеля. Нет никаких сил ждать. Очень хочется поскорее исследовать мисс Нигеля. Это те самые руины, куда заходил следователь царь Нигель во время странствий по морозным горам. Львиную долю всех своих познаний о местности я подчерпнула из его заметок и набросков. Невыносимо думать, насколько мало о нем знают в сравнении с тем же братом Дженитиви или даже с этими пошлыми самоучкой Бардом Филиамом. Интересно, в чем было исходное предназначение мыса Нигеля? Его древнетивентерское название, конечно, уже позабыто, но наверняка здание посвящено какому-то древнему богу. Интересно, какому? Вот бы узнать. Хардинг, конечно, волком на меня смотрит всякий раз, когда я пытаюсь отпроситься туда хоть на полдня. Говорит, слишком опасно, но, по-моему, преувеличивают. Из исследовательского дневника Колетты. Винтерские письмена тому, кто сматывает клубок мудрости, посвящаемый эту цитадель. Дракон Тайнс, даруй верным своим слогам свою невыразимую истину. Даруй нам глаза, дабы пронзить тьму, и душу, дабы вынести терзание в твоем лабиринте. Еле читаемые тавинтерские письмена, нацарапаны на камне неровным почерком. Бегите, если можете. Тишина полна безумия. Не возвращайтесь сюда. Inquisitor, you may want to see this. Записки Колетты. Серия подробных зарисовок, надписей, стеклянных осколков и окружающей местности. Там же записи аккуратным почерком. В битве с двумя В битвы с 60 верных пало,
Передышка во время охоты, да упокоятся низинники, достойные заботы хозяйки. Надпись обнаружена в Тевинтерских руинах в морозной котловине. Не Тевинтерская. Судя по написанию, сопутствующим знаком текст написали авары. Умение писать по плотах не распространено, писал вождь или авгун. Из низинников в тех местах в то время были немногие. Стекло может указывать на присутствие храмовника. Образцы подготовлены для предоставления профессору Кенрику. В краю охота на вересского волка. В краю без дорог от страха ног, не чуя под собой, гонец к охотникам бежал с отчаянной мольбой. А Меридан в драконьей броне, Харон в сияющей стали, святой решимости полны, о новостях узнали. Где Верекс сосет, поселилась тварь, сказал, задыхаясь гонец. Кто выйти осмелится в пустошь ночи, найдет до утра конец. Охотников храбро 3 провожатых на пустоши край отвели, но без промедления вернулись домой, и лишь солнце коснулось земли. Когда темнота опустилась, раздался кровь леденящий вой, и охотники в серебре луны увидели тварь пред собой. Как волк фигурой она была, размером как смерть лесоруба. Глаза горели жутким огнем, и тень сочилась сквозь зубы. Быстро охотник нанес удар, волк-демон отпрянул с пути, но смертному было, увы, не под силу от атаки зверя уйти. Чудовищной лапой Америдана отправила тварь в полет. Тот, перелетев через пустошь, нашел могилу среди болот. Сомкнулись челюсти, словно драконья, на броне Харона прочны. И с рыцарем в пасти тварь поспешила на запад прочь от луны. Ни одна живая душа не видала, как встал из болотной воды, а Меридана печально смотрел в небеса без единой звезды. Треснувший щит друга Гарона нашел он среди болот, и в горе своем дал себе зарок, что тварь найдет и убьет. Той порой свое логово нес Гарона волк-людоед, через лабиринт пещерный, куда смертным спать не след. В ходах, залитых мертвенным светом пещерных светляков, Харон отбивался, селясь спастись из смерти прочных тисков. Выпростав руку чудовища в глаз, рыцарь ударил вмиг, крылась она во мраке, издав пустосторонний крик. А раненый рыцарь, упав, нашел идола средь камней, из камня, что тенью напитан был, нет камня для твари страшней. А Меридан же пришел к пещере и смело шагнул во тьму, чтоб демона волка в ней отыскать и сердце пронзить ему. По лабиринту среди светляков он продолжал идти, и вот убившую друга тварь увидел в конце пути. С клинком горящим Америдан на чудище бросился снова. Арон же в то время удар нанес по камню, что демона сковывал. Камень треснул, а Америдан тварь ударил упруго. Пали дух и волк, но охотники не видели. Пали дух и волк, но охотники не ведали друг про друга. Раненые они порознь брели через подземный ход, наверх туда, где новый уже занимался восход. А Меридан нашел Харона, на свет поднявшись белый, и возрадовались друзья, увидав, что оба остались целы. Не раз вспоминали они в тавернах события славных дней, но каждый из них считал ту победу своей и только своей. Inquisitor! I was going to send word. I found something. This inscription, almost completely faded, but 2 stood. Felt 60 true before our triumph. A breath in the hunt, and let rest the lowlanders, worthy of the lady's care. The markings and surrounding artifacts date to Ameridan's time,
The references and scripts suggest Avar. What's your theory? I need to complete a full survey and have Professor Kenrick evaluate the site himself. But this may be a tribute to Heron and Orina, Inquisitor Emeriden's companions. What makes you think the inscription refers to Heron and Dorina? It's only a theory, but the age of the markings and surrounding artifacts match the timeline we've established for Emeriden. I found glass fragments in the clay, several with slight veins of discoloration. Blue. Like Templar artifacts. Templars? The Templars were a new order in Emeriden's time. Given their small numbers then, few would be found outside the Chantry's reach. It's unusual to find one deep in uncharted territory, unless he traveled here for a purpose, as Heron would have. Thank you, Colette. Inquisitor. Yes? What happened here? An encounter with ancient Avar, and not a friendly one. Emeriden and his companions were outnumbered in an unfamiliar place. If Emeriden's not here, perhaps someone bought him the time needed to keep going? If this is the resting place of Heron and Dorina, it only remains because the Avar took time to honor them. Respect for a worthy adversary? It wouldn't be out of place. What do you know about Heron? When the Templar Order was first formed, Sir Heron was among its members. He's arguably the most famous of the original Templars, though he was never one of their leaders. He's better known as one of Inquisitor Emeriden's confidants. They'd known each other since youth. So they were close. Friends. When Emeriden was made Inquisitor, Heron's position in his inner circle was assumed. A few ballads about them survive. The type with adventures and happy endings. I don't know if they're true. They remind me of my brothers, though. What can you tell me about Orina? Orina was an alchemist in Orzammar. It's said she met Emeriden while dealing with a demon, but it's not known why Emeriden was there. Demons aren't common in the deep roads, but they were a problem for the Inquisition at the time. Orina knew she could help, so she joined Emeriden. If she left Orzammar, that would make her a surfacer. She turned her back on the stone, though it's said she had few regrets. Some claim she was actually from one of Orzammar's noble families, but who can say? She never used her last name on the surface, and once exiled, the family likely struck her name from personal documents. Professor Kenrick petitioned Orzammar's Shaperate to grant access to their records, but the request was turned down. What will you do with this information? Professor Kenrick will expect detailed notes on the location, stone and clay samples, and any trace artifacts I can find. If Emeriden's history is compiled, this could be worth an entire chapter. I might get credit on the inside cover. Thank you, Colette. Inquisitor.
There's almost no mention of your part in the tale of the champion, Varric. I don't want to bore people. You don't want to incriminate yourself, you mean? Same thing, really. That didn't work. Выдержка из дневника. Той ночью я долго спорила с аварской магичкой. Не будь у нас из-за порождения тьмы перемирия с этими варварами, мы бы цепились друг к другу в волосы.
Их представление о Создателе просто ребячьи. Они полагают, что Он – Дух, и что мы не угодили Ему, так как Он не отвечает на наши молитвы. Когда я попыталась изложить доктрину песни, магичка продолжала задавать дурацкие вопросы. Как-то, а у Андраста не было своих богов? Или почему вы не пели другому Создателю? Я спросила, о чем это она толкует, и от ее ответов мне чуть не сделалось дурно. Авары принимают духов за богов, обращаются с ними как с покровителями, которых надо убаюкивать и обхаживать. Затем магичка, к моему вящему ужасу, описала, как авары добровольно взывают духом ради силы в бою или умоляют дать совет. Еще она заявила, что некоторые духи в ее деревне жили с ее оплотом на протяжении поколений, иногда принимая обличие животных или умерших родственников, передающих свою мудрость другим. Что всего чуднее, в случае гибели бога, авары приступают к личному ритуалу с дарами и молитвами, о которых я ничего более не хочу знать. Когда год заканчивается, вместо старого духа занимает новый с тем же именем и той же ролью. Я попыталась объяснить, что это никакой не бог, а простой дух, привлеченный их желаниями. Аварская же магичка, исполненная превосходство, заявила, что об этом она и говорит. Не спаси она меня от буйного Гарлока днем раньше, сдала бы ее храмовником со всеми духами. Хороший брак. В одном оплоте, что был до нас, жили Вермик Торсон и Седра Едлстотен. И собрались они пожениться. Были они молоды, любили друг друга и принесли хорошие дары богам, прося счастья. В ночь перед свадьбой Седре приснился сон. Пришла к ней хозяйка небес и сказала затянуть узлы на ревке так туго, чтобы они Торсоном прожили в браке только 1 год. Проснулась Седра в волнении, но сделала, как сказала хозяйка. Развязал Вермик только 1 узел, и прожили они вместе год. Год был трудным. Луки их постоянно били мимо, дичи об хижинах добывали зимние ветра, исхудали Вермик и Седра. Когда год прошел, принесли они снова хорошие дары богам и в этот раз попросили о милости. В ночь перед свадьбой хозяйка небес явилась во сне к Вермику и сказала ему развязать только 1 узел, чтобы они с Седрой прожили в браке только год. Проснулся Вермик в печали, но сделал, как сказала хозяйка, и поженились они с Седрой снова на год. Год был долгим, погода стояла плохая и урожая не выдалось. Еще больше истощали Вермик и Седры. Когда год прошел, явилась хозяйка небес и Седре и Вермику. «Вы просили счастья, — сказала она, — но я не могу дать вам этого. Вы просили милости, но ее не даст земля. Подумайте получше, о чем попросите завтра». Долго ночью беседовали Седра и Вермик, а на утро принесли дары богам. Попросили они урожая и сил для охоты в хорошие времена и терпения в плохие. Год был все в чем-то хорошем, а в чем-то плохим, но они уже знали себя и знали, что могут снести, и было у них счастье. Не в подарок от богов, а от собственных дел, и прожили они всю остальную жизнь, как одно целое. Истории Дикого Юга. Собрание сказов варварских народов Ферлдена поставлено леди Сюзанной Ашвелл из Лансберга. На нижних полях страницы примечания разными почерками. Как это не по веревке понимает, сколько вместе жить? Аварский жених развязывает узлы, которые завязывает для него невеста. Это нужно сделать, пока не кончится свадебная песня. Сколько узлов успеет развязать, столько лет они будут женаты. Это же безмыслица полная. А по-моему, хорошая задумка. Вдруг тебе не захочется жить с новым муженьком или женушкой.
когда розочка увянет. Можно развязать только один узел и завязать их покрепче, как в истории, если не уверена. По-моему, это легкомысленно. По-моему, вы бестолочи. Хватит писать на книге, мне ее потом в библиотеку сдавать. Take you! Празднование в честь стражи. В перерывах между морами серые стражи следят за появлением порождения тьмы, не пренебрегая никакими слухами. Узнав, что моровых тварей наблюдали в морозной котловине, сэр Кристон из Вольной Марки снарядил туда экспедицию. Обнаружилось, что после землетрясения в горах открылся новый выход на поверхность, и вылезшие порождения тьмы осадили аварский оплот. Объединив силы с аварами, стражи после десятидневного боя оттеснили порождение тьмы под землю и завалили проход. В знак признания храбрости сэра Кристона и ее серых... В знак признания храбрости сэра Кристо и ее серых стражей авары закатили настолько неистовый пир, что до сих пор тут и там в котловине можно найти рисунки и статуи, посвященные этому союзу.
Разикали в предел. Туман опустился на землю в мгновение ока, укрыв мир плотной пеленой и превратив камни под ногами в вероломный скользкий ковер. Я понимал, что надо найти убежище, пока не угас и этот зыбкий свет. Двигаясь за широкой цветастой спиной Рагнара, мы набрели на древний Твинтерский храм. Как раз в наступлении темноты Рагнар наказал нам расположить шалаши под входным мостом и не забредать вглубь руин. Его голос отвелся на тревожный шепот, и я сразу понял, что он боится. Стараясь не волновать остальных участников экспедиции, я отозвал Рагнара в сторону и расспросил. Он рассказал. Некоторые авары полагают, что храм населен древними мстительными духами. Тивинтер пришел сюда несколько веков назад, выстроил величественные храмы, потом вдруг забросил их разом и без предупреждения. Рагнар был уверен, что они сотворили здесь нечто ужасное, но что, сказать не мог. Каковы бы ни были причины, храм ему показался крайне неприятным местом, и он согласился остановиться здесь лишь из отчаяния. Спал я ночью беспокойно, урывками. Один раз проснувшись, я увидел за второй дверью пульсирующий янтарный свет. Когда я моргнул, свет исчез. Поутру туман рассеялся, и я уже не мог понять, был тот свет на самом деле, или мне все приснилось. The jaws of Hakon must be guarding this place for a reason. I'm starting to think that if we went to the moon or the bottom of the sea, we'd find Tevinter runes there.
винтерские письмена. Пала тишина. Те, кто зовет его во снах, не слышат ничего. На наши письма в столицу никто не отвечает. Новых припасов нет, а гонцы не вернулись с севера. Мы остались одни. О, Розикиэль, спаси верных своих слуг от тени, что закрыла путь, и от поглощающей тишины. It's no good.
take you!
Сообщение, оставленное в форпосте. Ворох бумажек, на которых солдаты Инквизиции писали друг другу записки. Самые недавние записи сделаны за несколько дней до прибытия Инквизиции в долину. Передовая уже вернулась. Хочу посоветоваться, через какой перевал лучше посылать за припасами. Интендант Эдентал. Придется подождать, и к нам едет какой-то ученый из Орлея. Хардинг его сопровождает, чтобы они успели добраться и начать работу до прибытия Инквизиции. А Чарвис? По-прежнему ничего не слышно? Разведчик Сильвар. Разведчица Хардинг в основном лагере присматривает за своим новым подопечным, профессором Кенриком. Болтливый он, но вроде милый. До котловины явно с приключением добирались. Разведчик Чарвис. Чарвис, хватит дразниться, что случилось? Судя по всему, Хардинг пришлось спасать профессора ассистентом от небольших неприятностей с разбойниками и от погнавшегося следом голодного виверна, и от падения с утеса во время чтения. В последнее уж никак не поверю. Хардинг рассказал, и теперь верю. Форпост на дереве. Рапорт агента Шартер, советника Инквизиции, с перепиской последних касательно изложенного вопроса. Отвесные скалы и крутые утесы сильно затрудняют перемещение по котловине. В качестве временной меры в стратегических точках, выбранных разведчицей Хардинг, провешены веревочные лестницы. Для постоянного пребывания на местности потребуется более надежное решение. Прошу высказать ваши соображения. Прилагаю план и типографические данные. Шартер. Ниже комментарий. Сравнять неровности, Кален. Ну, конечно, командир предложит лупить холмы, пока те не забудут, что они холмы. Лилиана. Можно поручить солдатам вырубить в склонах ступеньки или соорудить какие-нибудь вертикальные приспособления. Леса, помосты, Жозефина. Я шучу. Кстати, не вы ли угрожали сегодня всем языки отрезать? Как раз это обмолвую. Робищик Бериноль говорил с прорабом насчет планов построек для Скайхолда. Крытые платформы с винтовыми лестницами и висячими мостками. Можно устроить то же самое в морозной котловине. Я слышала Бериноля, он разве не пьян был? Мне кажется, когда он пьян, то планов не чертит. Надо попросить инженера или Дагну взглянуть на них, проверить, все ли там надежно рассчитано. Да, насчет инженера, нет, насчет Дагна. Нам не нужен форпост наполовину засунутый в тень, или поющий песнь света, или над чем она там сейчас работает.
Templars have surrendered their resources for the Inquisition's use. No, no, no! I cannot have guests, lowlanders, even those who don't hail from the hold. Who are you? And why are you out here? If I tell you, will you leave me be? I am Sigrid Gulsdotten, Augur's apprentice. I exiled myself from Stonebear Hold. You exiled yourself? Aye, I did. And my tongue will say no more on that.
Созвездие Фулменус. Созвездие Фулменус, в народе называемое молнией, изображается в виде молнии, который... Созвездие Фулменус, в народе называемое молнией, изображается в виде молнии, которую мечет разгневанный бог. Какой именно, всегда было спорным вопросом. Комментатели определили всех древних богов Тивентера, а в качестве цели называли все что угодно, от забытого города Барендур до шута, выдавшего особенно гнусную хохму.
be prepared. There's no telling what trouble we'll find down here. This should be enough for the offering. The Huntmaster said he'd accept a gift from the hand that gave it. Let Finn do it. Fine though that may be, it bends the laws of their tradition. It's something to consider.
Barbwood. A parasitic tree that grows through the body of its host. Useful in alchemy, makes terrible furniture. What's so terrible about it? Barbwood doesn't die, it goes dormant. Spill one drop of water on it and it sprouts, and infests your other furniture. I knew a comte in Montsimard who had it take over his dining room. The Circle cleared the infestation free of charge. Delightful. The Jaws of Hakkon are using these bones in a warding spell. It could be blood magic. Let's look for any more skulls. Someone fought something big. It could be that bear the Avar are looking for. If the bear isn't dead, it has to be nearby. Морозной котловин. Длинная груда записей, наполовину дневник, наполовину научные наблюдения. Никакого порядка в рукописях нет и, вероятно, не было. Сверху надпись «Наблюдения за тайнами Морозной котловины и их скрытой связью с величайшими секретами, затерянными в веках. Тайные тевентерские узники». Давным-давно этот край покоился под водой, покуда тевентерцы не осушили болото Кульдестен и не построили тюрьму. Но зачем строить тюрьму так далеко? Для узников, желающих скрыться. Тевентер воевал с Ардеем неоднократно, но теперь я знаю, что между ними также была и тайная война, невидимая для простых людей. Эта тюрьма – наследие тайной войны, дошедшее до нашего времени.
Я говорю о попытках Орлея пробудить королей змеев земли, дабы обрушить их на союз Твинтера и лунных людей. Это изложено в брошюрах сэра Ика, коих я прочел множество. В них объясняется, почему змея постоянно появляется в твинтерских фресках и как появились короли змеи в кристаллах. Быть может, именно здесь твинтерцы некогда заточили змеев, дабы лунные люди могли допросить их на досуге. Никто вам не скажет, но я говорю да, ибо это согласуется с моими теориями. На обратной стороне одной из бумаг кто-то набросал ориентиры, рассыпающаяся Твинтерская стена на заоблачном мелководье, остров посредине реки, нечто наподобие Твинтерской тюрьмы и небольшой Твинтерский форпост с террасой на одной стороне и металлической скульптурой во дворике. The Lowlanders have freed the sacrifice! Jaws of Hackon! Destroy them!
I think that's the last of the bones. What were the Jaws of Hakkon doing with this magic? It's Avar magic, right? Maybe the Avar who don't want to kill us have an answer. Of course. Let's speak with the Augur. You're the one they speak about in the lowlands, aren't you? The Herald of Andraste. Many call me that. Helmsdim Rolfson. I trade our goods outside the hold. You'll not find better this side of the mountain. Have you traveled outside of Stonebear Hold? Korth Mountain Father provides. But press us, and we'll admit there's lowlander goods we can't craft ourselves. I sell our goods there. The old trader taught me how to read and write, and how to act in your cities. Where does your trading take you? Denerim and Southreach in Ferelden. Leeds and Verchet in Orlais. When the passes are clear, I take our wares to Val Royeaux. Surely you can get a fair price for your goods closer than Val Royeaux. Ah, well, that's truth, but have you seen it? My heart lies with the hold, but I'll die remembering the light on the gates of the sun. One of the most beautiful cities in the world. Everyone thinks I'm mad when I speak of Orlais. They believe I make half of it up. As if I could dream up those fountains and palaces, and those frilly little cakes. One could almost believe you admire Orlais. You sound like the Thane. Most in the hold call any city outside the mountains prideful or lowlander folly. Farewell. Another time.
hear what they did with the warden? That was no warden. Well, yes, that was a crime. No, it wasn't. The crime was far worse. Отец Дагна получил наше послание. Не уверен, что могу назвать его ответ таким уж теплым, но судить об этом не мне, Калин. Записка от Дагны. Благодарю вас, миледи Инквизитор. Мой отец все еще не одобряет мой выбор, но он пожелал мне удачи. Он прислал мне герб семьи без оправы, то есть его нельзя носить, но раньше у меня не было и этого. У многих ушедших на поверхности этого нет, чаровница Дагна. Прибытие глядящего в небо было отмечено во плоти каменный медведь большим пиром. Он поделился сказаниями и целительскими традициями своего оплота. Ан Солнцеволасая выразила благодарность за такой подарок для ее племени, а поздней ночью и для ее собственной постели. Если вспомнить аварскую свадебную традицию, вязание узлов, выражение без лишней путаницы приобретает новый смысл, Жозефина. Оплот каменный медведь в высшей степени благодарен нам за реликвии и за указания на место, где их нашли. Аварские охотники прошлись по местности и нашли вещи, которые мы не заметили или сочли бесполезными, но которые высоко ценятся аварами. Интересно отметить, что авары ничуть не удивились, узнав, что Теда была магом. Видимо, забыт этот факт был только в фералденской истории, а в аварской оставался негласной, но общеизвестной истиной. Сестра Дорка с Гейлорем. Дело дошло до насилия. Семейство Леандров наложило блокаду на несколько имений Дорозье и призвала Тибо присоединиться к ним. Протест был вызван молодым человеком, который собирался жениться на дочери леди Велиза Тибо. Леди Ришелье, проясняя ситуацию, сыплет именами. Желторотый юнец Жесан Леандар требует уважать его имя и заявляет, что юная невеста Тибо собирается выйти за него замуж не из-за положения, а из любви, что, разумеется, не играет никакой роли. Я уже решила, что для нее будет выгоднее союз с лордом Дорозье, и ее семейство не в том положении, чтобы это отрицать. Inquisitor? Записка от Жозефины. Любопытный поворот событий. Нам навидалась женщина в плаще, оказавшаяся леди Коломб, одной из доверенных фрейлин императрицы Селины. Императрица знает, что Мишель вступил в Инквизицию и прислала Коломб с предложением о тайном перемирии. Несомненно, это увертка для защиты репутации Селины. Вряд ли императрицу заботят столь эфемерные вещи, как дружба. All right. Инквизитор. В Орлее есть дворяне, помышляющие о мятеже, а у них есть наемники. Если вы сочтете это нужным, я буду рад устроить встречу боевых быков
с этими наемниками. Толковый разговор между профессионалами оставит врага безоружным и укрепит ряды Инквизиции. Лейтенант Ремедиус о классе. Inquisitor,